ქალბატონებო და მეგობრებო, ძალიან მალე ვიწყებთ ღონისძიებას. გთხოვთ დაიკავოთ თქვენი ადგილები. კიდევ ერთი თხოვნა გვაქვს, თუ შეიძლება ტელეფონები დააყენოთ უხმო რეჟიმზე. Ladies and gentlemen, we are starting shortly. Please put the phones on the silent mode. Thank you.
ალბათონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე, რომელსაც საქართველოს წელს მე-13 მასპინძლობს და მინდა სცენასთან მოვუხმო საქართველოს ვიცე-პრემიერს და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ბატონ მიხეილ ჯანელიძეს, რომ გახსნას დღევანდელი ღონისძიება. მოგესალმებით, ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მთავრობისა და პარლამენტის პატივცემულო წევრებო, ბატონო სახელმწიფო მდივნის თანაშემწევ, ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწევ, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, ხალბატონებო და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ უკვე ტრადიციად ქცეული ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი წელს უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მასპინძლობით იმართება და მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და დიდი მადლობა გადავუხადო ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილებას, ნატოს სამეკავშირეო ოფისს საქართველოში, ბულგარეთის საელჩოს საქართველოში და საინფორმაციო ცენტრს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ფორუმის ორგანიზებისთვის და მხარდაჭერისთვის. აღნიშნული ფორუმით სრულდება წლევანდელი ნატოს დღეები, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით არაერთი ღონისძიება ჩატარდა და მინდა მადლობა გადავუხადო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისევე როგორც საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში. ნატოსა და ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობა ეს არის საქართველოს მოქალაქეების გაცნობიერებული არჩევანი, რომელიც უკვე კონსტიტუციაშიც აისახა. ეს არჩევანი არის ქვეყნისთვის დემოკრატიული განვითარების, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის მომტანი. ამის თქმის საფუძველს იძლევა ის კონკრეტული სარგებელი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობამ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისგან უკვე მიიღო. დღეს საქართველო არის აღიარებული ლიდერი დემოკრატიული და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის კუთხით. საქართველოს მოქალაქეების მტკიცე დასავლურ არჩევანს ისტორიული საფუძვლები გააჩნია, რაც კარგად გამოიხატა ზუსტად 100 წლის წინ, როდესაც საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა შეიქმნა. წელს მოგეხსენებათ, ჩვენ ვზეიმობთ 100 წლის იუბილეს ჭეშმარიტად ევროპული სახელმწიფოს დაარსებიდან, რომელიც ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, სადაც ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები. უზრუნველყოფილი იქნა ქალების აქტიური მონაწილეობა სახელმწიფოს მშენებლობაში და მიღებული იქნა კონსტიტუცია, რომელიც დღემდე საპატიო ადგილს იკავებს კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში. სწორედ 100 წლის წინ საბოლოოდ განისაზღვრა ჩვენი ქვეყნის ევროპული განვითარების ძირითადი პრინციპები, რამაც ახალი იმპულსი გასული საუკუნეების მიწურულს საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ შეიძინა. საქართველომ ოფიციალურად გამოთქვა სურვილი ეთანამშრომლა ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში უმძიმესი ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა იყო, რასაც ემატებოდა კონფლიქტი და სამოქალაქო ომი, საქართველოს დასავლეთისკენ სვლა არ შეუჩერებია. განვლილი წლების განმავლობაში ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საქართველომ არაერთხელ დაადასტურა, რომ ალიანსის ღირებული და საიმედო პარტნიორია. ალიანსის მხრიდან სათანადოდ არის აღიარებული ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ მიაღწია. ალიანსი საქართველოს უყურებს როგორც სამაგალითო ქვეყანას, სადაც იმავე სახის დემოკრატიული ფასეულობებია, რაც ნატოს გააჩნია. დღეს საქართველოს ურთიერთობები ნატოსთან არის ყველაზე ახლო და მჭიდრო, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ეს პროგრესი მიღწეული იქნა ჩვენს მიერ ნატოს პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის მექანიზმების ეფექტური გამოყენების შედეგად. 2014 წელს ნატოს ველსის სამიტზე საქართველომ მიიღო ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი, რაც უპრეცედენტოა და კონკრეტულად საქართველოსთვის შეიქმნა. ამ პაკეტის მიზანია საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლება. ალიანსის მიერ აღიარებულია, რომ საქართველოს გააჩნია ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ნატოს წევრობისთვის მოსამზადებლად, რომ საქართველო და ნატო წარმატებით იყენებენ აღნიშნულ ინსტრუმენტებს ამ მიზნის მისაღწევად.
ამასთან ნატოსთვის უმნიშვნელოვანესია საქართველოს წვლილი მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმტკიცებაში. საქართველო თავის მცირე ზომის მიუხედავად არ არის ევროპული და მსოფლიო უსაფრთხოების პასიური მიმღები. უკვე მრავალი წელია ქართველი სამხედრო მომსახურეები ნატოს, ევროკავშირისა თუ სხვა საერთაშორისო ოპერაციებსა და მისიებში მონაწილეობენ და ამით უნიკალურ სამხედრო გამოცდილებას იძენენ. საერთაშორისო მისიებში თითეული ქართველი სამხედრო მოსამსახურის მიერ გაღებული ძალისხმევა და საქართველოს მსოფლიო უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგომა ხელს უწყობს პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და ზრდის ჩვენი შეიარაღებული ძალების პროფესიონალისა და ნატოსთან თავსებადობის დონეს. მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მიულოცო ქართულ ჯარს დღევანდელი დღე. ჩვენ ვართ ყველანი ამაყები იმ შედეგით, რაც ქართულ ჯარს აქვს, იმ განვითარებით, რა განვითარებაც მას აქვს დღეს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბევრწილად მიღწეულია ჩვენი თანამშრომლობით ნატოსთან. ყოველივე ეს კონტრიბუცია, რომელზეც მე ვისაუბრე, ქართული ჯარის, ჩვენი შეიარაღებული ძალების არის ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად უმნიშვნელოვანესი არსებულ გამოწვევებთან გასამკვლევებლად და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. ძალიან მნიშვნელოვანია და უმნიშვნელოვანესია ნატოს ურყევი პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესის მხარდაჭერის მიმართულებით. ალიანსის წევრი ქვეყნები მტკიცედ დგანან საქართველოს ინტერესის გვერდით საერთაშორისო ფორმატებში. ბოლო წლებში ნატოს აღმოსავლეთით გაზრდილი აგრესიისა და საფრთხეების გათვალისწინებით ალიანსმა მიიღო გადაწყვეტილება მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს აღმოსავლეთ ევროპისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებს. 2016 წელს ვარშავის სამიტზე გადაწყდა, რომ საქართველო მიიღებს მონაწილეობა შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სტრატეგიულ დიალოგში. ჩვენი მოლოდინია, რომ ის პროგრესი, რასაც საქართველომ ბოლო წლებში ალიანსთან ინტეგრაციის კუთხით მიაღწია, ბრიუსელის ნატოს წლევანდელ სამიტზე სათანადოდ იქნება შეფასებული და ასახული ნატოს ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში. კვლევების თანახმად საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს და ამის პარალელურად მიმდინარეობს ღია თუ ფარული ანტიდასავლური პროპაგანდა და ნატოს საწინააღმდეგო კამპანია, რომლის მიზანია საზოგადოებაში გარკვეული უნდობლობის და ნიჰილიზმის დანერგვა. და აღნიშნული კამპანიის ავტორებს კარგად ესმით, რომ ერთის მხრივ ნატო, ხოლო მეორეს მხრივ საქართველო აუცილებლად შეასრულებენ ნაკის ვალდებულებებს და საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ ამ შეუქცევადი პროცესისთვის ხელის შეშლას. ამიტომ ანტიდასავლური პროპაგანდა და დეზინფორმაცია არის გამოწვევა და ეს გამოწვევა არის არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნატოსა და ევროკავშირის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების ერთ-ერთ გამოწვევად იქცა. არსებული ვითარება და ჩვენი ქვეყნის მიერ არჩეული დასავლური გზა მოითხოვს კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას და მზაობას, რათა საქართველო ღირსეულად გაუმკლავდეს გამოწვევებს და მოძებნოს შესაძლებლობები სტაბილური განვითარებისთვის და სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანესია მოსახლეობას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია ნატოს, ევროკავშირისა და იმ სიკეთეების შესახებ, რასაც საქართველოს აღნიშნულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება მოუტანს. სწორედ მოსახლეობის ინფორმირებას, სწორი ინფორმაციის მიწოდებას ემსახურება ნატოს დღეები, მოემსახურება დისკუსიები 2 დღის განმავლობაში ამ ფორუმის ფარგლებში და მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა ყველა მონაწილეს. მართლაც მაღალი დონის მონაწილეობა გვაქვს წელს ჩვენ ამ ფორმატში საერთაშორისო ექსპერტების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ნატოს მხრიდან, რასაც ჩვენ მივესალმებით. დიდი მადლობა ჩამობრძანებისთვის, ისურვებთ საინტერესო ფორუმს და ასევე სასიამოვნო დროის გატარებას საქართველოში. მე მინდა ეხლა მოვიწვიო საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი. Batono პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო საგარეო საქმეთა მინისტრო, პატივცემულო მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, პატივცემულო დივნის თანაშემწევ, პატივცემულო ელჩებო, პატივცემულო საზოგადოება, მართლაც
მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი შეკრება, რომელიც ეხება no translation. მნიშვნელოვანია ჩვენი შეკრება, no? It's important that we meet here. ინგლისურად ხარ გავაგზავნო, თარგმანის სირთულე გვაქვს. უზრო, არა? ვერა? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შეკრება. I tell you there is conspiracy about NATO. I'm trying to get the word out, but anyway, NATO is NATO in Georgian and in English anyway. So I'll try to repeat NATO, and that's how we roll. No translation yet, huh? Well, you know what I'm going to say anyway. Let's try to improve this. Ana უშავს მე რა გავაკეთო? Well, anyway, I'll try to go in English for a short, because I guess the audience gets English anyway, so I'll try to do this stuff in English. Well, first of all, it's important that we meet here within this forum and try to discuss and strategize about the future of the alliance, as well as the future of Georgia, a country that has definitely presented an impressive record of our dedication to the values of the alliance, as well as our commitment to the goals of NATO. Georgia has, this is the 16th year that Georgia has applied to the alliance. It is the 10th year that the alliance has committed membership to my country, as well as its 10th year of a tragic anniversary of the occupation of parts of Georgia. So, as Minister has mentioned a couple of minutes ago, we are in a very ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში ვართ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ბევრი თვალსაზრისით რთული გეოპოლიტიკური დაპირისპირება და რაც თავარი არის პროპაგანდისტული დაპირისპირება ალიანსთან და იმ ღირებულებებთან, რაც ყველა ჩვენ გვაერთიანებს. რატომ უნდათ ქართველებს ასე ძალიან ნატოში გაერთიანება და რითი არიან ისინი ამ გზაზე ასეთი წარმატებულები? პირველ რიგში იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ვერთიანდებით იმ ღირებულებებით, რა ღირებულებებითაც გაერთიანებული არიან ნატოს ქვეყნები. ეს არის ადამიანის თავისუფლება, ეს არის დემოკრატია, ეს არის ღია საზოგადოების მშენებლობა. ამასთან ერთად თვითონ ნატოს შევხედოთ, მართლაც ყველაზე წარმატებული სამხედრო ალიანსია. ნატომ შეძლო მიიღწია იმ იდეალისთვის, რა იდეალსაც თავის ნაწარმოებში სულძე აღწერდა, რომ მოიგო ომი ბრძოლის გარეშე. ასე შეძლო და ყველაზე რთული დაპირისპირება, რომელიც იყო კაცობრიობის ისტორიაში, ეს იყო ცივი ომი, რომელიც შესაძლებლობას ქმნიდა, რომ ჩვენ გაგვენადგურებინა ერთმანეთი, ამ ალიანსმა დაამთავრა ბრძოლის, მსხვერპლის და ადამიანური შეტაკების გარეშე. მაგრამ დღეს გასააზრებელია ის რთული გარემოება, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით სწორედაც აი ახალი ფაზის წინ ცივი ომის ინიცირების მცდელობისა. სწორედ ეს პოლიტიკა იქნა დეკლარირებული რუსეთის მიერ და ეს პოლიტიკა ჩვენთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია. ჩვენ მივესალმებით იმ სულისკვეთებას, რომელიც არსებობს ნატოში, აი ამ პოლიტიკის საპირისპიროდ თავისი აღმოსავლეთ მიმართულების გაძლიერებისა და გამთლიანების. მაგრამ ასევე გვინდა აღვნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი მოვლენაც,
რომ ცივი ომი ყოველთვის ხდებოდა არა ამა თუ იმ ალიანსების წევრებს შორის, არამედ ის მიმდინარეობდა სხვადასხვა ადგილებში, სოფლიო რუკის სხვადასხვა წერტილებში, სწორედ ეგრეთ წოდებული პროქსი ომების სახით. ამდენად ის წარმატებული გზა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე ალიანსში ინტეგრაციისათვის, ჩვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო გაღმავდეს, კიდევ უფრო დასწრაფდეს და ის რაც არაერთხელ იქნა აღნიშნული, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პროგრესი, საქართველოს თავდადება და ის მტკიცე არჩევანი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, იქნება შესაბამისად და ადეკვატურად ასახული მომავალ სამეთზე. მე მივესალმები ჩვენ შეკრებას, მე იმედი მაქვს, რომ ეს შეკრებები ისევე როგორც ნატოს კვირეული არის ძალიან ძლიერი პასუხი იმ პროპაგანდისტულ ომთან, რომელიც მათ შორის საქართველოშიც მიმდინარეობს და არა მარტო საქართველოში, ჩვენი ალიანსების, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური არჩევანის და ჩვენი ღირებულებების წინააღმდეგ. ასეთი შეხვედრები, ასეთი ორგანიზებული შეკრებები, რომლებზეც ჩვენ ვგეგმავთ მომავალ ნაბიჯებს, ნამდვილად სწორი პასუხი არის იმ პროპაგანდისტული ომის წინააღმდეგ, რომელიც ყველა ჩვენთან მიმართებაში მიმდინარეობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გისურვებთ წარმატებულ შეხვედრას. მადლობთ. ძალიან დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ ტექნიკური შეფერხებისთვის და მისასალმებელი სიტყვით ვთხოვთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მივესალმები მთავრობის წევრებს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ბატონ ვეს მიჩელს მივესალმები ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწეს ბატონ თაჯან ილდემს, მივესალმები ფორუმის მონაწილეებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, საქართველოს მეგობრებს. მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ მასპინძლობთ საქართველოში ნატოს დღეების შემაჯამებელ ღონისძიებას, ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმს, რომელიც წელს უკვე მესამედ იმართება თბილისში და შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვან ტრადიციად ჩამოყალიბდა. მინდა გითხრათ, რომ 2018 წელი ჩვენ გამოვაცხადეთ საყოველთაო ჩართულობისა და დიალოგის წლად. ჩვენი მიზანი გახლავთ თითოეული მოქალაქე აქტიურად მონაწილეობდეს ქვეყნის განვითარების საქმეში, საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკურ პროცესებში. წლევანდელი ფორუმის კონცეფცია გახლავთ 360 გრადუსით კომუნიკაცია, რაც მთლიანად მიესადაგება როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე ნატოს ხედვას, რომ მოსახლეობას მაქსიმალურად მიეწოდოს ფაქტებზე დაფუძნებული სწორი ინფორმაცია თუ რატომ არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ასე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისათვის და მისი მომავლისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ნატოში გაწევრიანება ჩვენი ქვეყნის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი გახლავთ და გამოხატავს საქართველოს მოქალაქეების ურტევნებას და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაშიც კი იქნა შეტანილი. მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო, როგორც პრაქტიკული თანამშრომლობის, ისე პოლიტიკური დიალოგის თვალსაზრისით, ასეთი დინამიური და დატვირთული ჩვენი ურთიერთობები ალიანსთან, როგორც ბოლო წლებში იყო და განსაკუთრებით გასულ წელს არასოდეს ყოფილა. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ალიანსის ღირებული და საიმედო პარტნიორი ვართ. საქართველოს აქვს ალიანსთან თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ფორმატები, რომლებსაც ჩვენ მაქსიმალურად აქტიურად ვიყენებთ. ალიანსის წევრები აღიარებენ, რომ საქართველოს აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად და ჩვენ ამ ინსტრუმენტებით ეფექტურად ვსარგებლობთ. შესაბამისად, ნატოს მხრიდან კაფიოდ არის აღიარებული ის პროგრესი, რომელსაც საქართველო მიაღწია დემოკრატიული რეფორმების
შეიარაღებული ძალებისა და თავდაცვის ინსტიტუტების მოდერნიზაციის კუთხით და ასევე საერთაშორისო უსაფრთხოების გამტკიცებაში შეტანილი წვლილით. ნატო საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად და საიმედო პარტნიორად მიიჩნევს. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ 27 წელს მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელმა საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველად გაიწვია სამხედროები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. ამ წლების განმავლობაში უამრავი რამ გადახდა საქართველოს თავს. ათასობით სამხედრომ გაწირა სიცოცხლე საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში, რუსულ ოკუპაციასთან ბრძოლაში და ასევე საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში. დღეს ჩვენ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, პატივს მივაგებთ საქართველოს გმირების ხსოვნას და მეორეს მხრივ ყველანი ვართ ამაყები იმ ტრადიციით, რომელიც შეიქმნა ამ 27 წლის განმავლობაში და იმ ერთობლივი ბრძოლის ტრადიციითაც, რომელიც ნატოსთან ურთიერთობაში ჩამოყალიბდა განსაკუთრებულად ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ნატოს შეიარაღებულ ძალებთან ერთად. ბოლო წლებში ნატოს საქართველოს უპრეცედენტოდ აქტიური და დინამიური თანამშრომლობის გათვალისწინებით ჩვენი მოლოდინია, რომ ბრიუსელის ივლისის 3-ზე პარტნიორები სათანადოდ შეაფასებენ და ასახავენ საქართველოს პროგრესს, როგორც დემოკრატიული განვითარების, ისე ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით. ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში და მიღებული იქნება გადაწყვეტილებები, რომლებიც კიდევ უფრო გააძლიერებს ნატო-საქართველოს შორის პრაქტიკულ თანამშრომლობას. გუშინ საღამოს ჩვენ გქონდა ხანგრძლივი შეხვედრა ამერიკის სახელმწიფო დივნის თანაშემწესთან, ბატონ ვეს მიჩელთან და მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი მას შემდეგ, რაც მოვისმინე მისი მკაფიო მხარდამჭერი მოსაზრებები, როგორც საქართველოს ტერიტორიუმთლიანობის მხარდაჭერის კუთხით, ასევე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების კუთხით. და მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი დღეს აქ ყოფნა, ისევე როგორც ნატოს გენერალური დივნის თანაშემწის ყოფნა საქართველოში არის მკაფიო დადასტურება ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხარდამჭერისა საქართველოს საგარეო კურსის მიმართ და ასევე, რა თქმა უნდა, ნატოს მხარდაჭერისა საქართველოს და აღიარებისა საქართველოს პროგრესის და რა თქმა უნდა საქართველოს ევროატლანტიკური კურსის, რაც საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გახლავთ. სულ უფრო თვალნათელი ხდება, რომ რაც უფრო მეტად უახლოვდებით ნატოს, მით უფრო იზრდება ქვეყანაში ანტიდასავლური პროპაგანდა. ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი ჩვენი და ალიანსის მხრიდან სწორი და დროული მოქმედება. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ სათანადოდ შევაფასოთ და უპასუხოთ ამგვარ საფრთხეებს და პარტნიორებთან ერთად აქტიურად მუშაობთ მათთან გამკლავებაზე. ამ მიმართულებით მომუშავე სახელმწიფო უწყებებში უკვე განხორციელდა სტრუქტურული ცვლილებები და შესაბამისი ფუნქციური რგოლების გაძლიერება, რითაც მსგავს საფრთხეებზე რეაგირება კიდევ უფრო კოორდინირებული გახდა. უკვე რამდენიმე თვეა საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს სამთავრობო სტრუქტურების სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტების უახლესი სტანდარტებით გადამზადებას, რაც ახლო მომავალში ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ მოქმედებას უფრო ეფექტიანს გახდის. მოხარული ვარ, რომ ამ ფორუმის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გვეძლევა შესაძლებლობა განვიხილოთ ახალი გამოწვევები, მეთოდები, სტრატეგიები, ერთმანეთს გავუზიაროთ სახალხო დიპლომატიის საუკეთესო პრაქტიკა და ერთად ვიმოქმედოთ ამგვარი გამოწვევების წინააღმდეგ. ბოლოს მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ამ მეტად საჭირო ფორუმის ორგანიზატორებს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს, ნატოს სამეკავშირეო ოფისს საქართველოში, ნატოს სახალხო დიპლომატიის განყოფილებას და საქართველოში ბულგარეთის საელჩოს, ასევე მოწვეულ სტუმრებს საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და მომდევნო 2 დღის განმავლობაში წარმატებული და ნაყოფიერი თანამშრომლობა მინდა გისურვოთ. დიდი მადლობა
საქართველოს მხარდაჭერისთვის ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეში. მადლობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს ვთხოვთ. მოგესალმებით, ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო საგარეო საქმეთა მინისტრო, მივესალმები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს, მივესალმები ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწეს, მივესალმები ღრმად პატივცემულ ელჩებს, მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მე ვარ მოხარული, რომ ნატოს დღების ფარგლებში უკვე ტრადიციად იქცა ნატო საქართველოს საჯარო დიპლომატიის ფორუმის ჩატარება. ეს არ არის რიგითი ღონისძიება. ფორუმის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ და მსჯელობთ ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, როგორიცაა ნატო საქართველოს პარტნიორობა, გამოწვევებით სავსე ახალ საინფორმაციო ეპოქაში სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმოება, საჯარო დიპლომატიის როლი სახელმწიფოებისა და საზოგადოების გრადობის გაზრდაში და ასე შემდეგ. მოხარული ვარ, რომ ამ დისკუსიებსა და შესაბამის პროცესებში იზრდება საქართველოს პარლამენტის როლი და ჩართულობა. ეს არის ლოგიკური მოვლენა, რადგან ჩვენს მიერ განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების საფუძველზე პარლამენტი იმკვიდრებს საკვანძო ადგილს და როლს სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში. საქართველოს პარლამენტმა გადადგა არაერთი ქმედითი ნაბიჯი ჩვენი სტრატეგიული საგარეო პოლიტიკური ამოცანების შესრულების უზრუნველსაყოფად. საქართველოს კონსტიტუციაში აისახა საგანგებო ნორმა ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტმა 2016 წლის 29 დეკემბერს მიიღო საგანგებო რეზოლუცია, რომელშიც მკაფიოდ აისახა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. საქართველოს პარლამენტმა წარმატებით უმასპინძლა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას თბილისში, გაძლიერდა საპარლამენტო თანამშრომლობა ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან. პარლამენტი იღებს ყველა ზომას იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს სწრაფი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. 2018 წლის ივლისში ბრიუსელში იმართება ნატოს სამიტი, რომელიც უნდა იქცეს კიდევ ერთ ნაბიჯად ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე. უკვე 10 წელი გავიდა ბუქარესტის სამიტიდან, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი ქვეყანა. გასული 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მისწრაფეების პოლიტიკურ ხარდაჭერასთან ერთად ეტაპობრივად იზრდებოდა ნატოს საქართველოს პრაქტიკული სამხედრო თანამშრომლობა. დღეს საქართველო უფრო დაცული, მომზადებული და ნაკლებად მოწყვლადია, ვიდრე ეს იყო 10 წლის წინ. ამისთვის მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ნატოს ყველა წევრ ქვეყანას, ვისაც თავისი წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ნატოს წევრობის გზაზე ხელშესახები და არსებითი პროგრესის ყოველგვარმა შეფერხებამ შეიძლება გააძლიეროს სკეპტიკოსთა პოზიციები და ზიანი მიაყენოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს. ამგვარი საფრთხე ყოველთვის არსებობდა და ბუნებრივია მომავალშიც იარსებებს. ამდენად ჯერა, რომ აუცილებელია ნატოს ბრიუსელის სამიტზე დაფიქსირდეს არსებითი და ხელშესახები პროგრესი ორგანიზაციაში საქართველოს წევრობის გზაზე. ჩვენი პროგრესის აღიარების ნათელი გამოვლინება იქნებოდა მკაფიო მხარდამჭერი პოლიტიკური გზავნილები, მათ შორის სამიტის დეკლარაციაში, ასევე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და მდგრადობის გასამყარებლად დამატებითი ტექნიკური, ფინანსური თუ სხვა ტიპის პრაქტიკული მხარდაჭერა, მზარდი ერთობლივი სამხედრო წვრთნები, ნატოს ნობადობისა და ხილვადობის გაზრდა ჩვენს ქვეყანაში, აგრეთვე საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მკაფიო მხარდაჭერა და წახალისება. ნატოს უნდა გქონდეს პროაქტიული ქმედებებით გამყარებული სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებით, ამისთვის კი აუცილებელია იმის გააზრება, რომ ცივი ომის შემდგომი ევროპული უსაფრთხოებისათვის საქართველოს მნიშვნელობა არის განსაკუთრებული. საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია პარლამენტისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხი და პრიორიტეტია და შესაბამისად ჩვენ მზად ვართ აქტიურად ვითანამშრომლოთ ყველა პარტნიორთან და დაინტერესებულ მხარესთან ჩვენი სტრატეგიული ბიზნეს მისაღწევად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ ნაყოფიერ ფორუმს. მისასალმებელი სიტყვით ვთხოვთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვეს მიჩელს. Well, thank you, Mr. President, Mr. Prime Minister, Mr. Foreign Minister, Mr. Chairman. I am very happy to be here this morning. I had the pleasure of speaking with Prime Minister Kvirikashvili in March
and he asked me to come and visit as soon as I had the opportunity, so I came as quickly as I could. This is my first official visit to Georgia, a country that I have studied and admired for a very long time, and I'm delighted to be here to help open this event celebrating Georgia's relationship with the NATO alliance. I spent the last 2 days in Brussels with Secretary Pompeo at the NATO Foreign Ministerial. He underscored in those meetings what I will underscore today, that the United States supports Georgia steadfastly in its path to NATO and the European Union. As Vice President Pence said during his visit here last July, we are with you. We stand with you. We're proud of our friendship and strategic partnership with the nation and the people of Georgia. NATO's door remains open to all European democracies that uphold the values of the alliance and contribute to our common security, and we stand by that principle. Georgia is a strong partner to us because it stands with us in fighting common threats around the world. Your sons and daughters have bled alongside our sons and daughters in places like Iraq and Afghanistan. But you are also a partner in the world of ideas because of our common belief in democracy and the rule of law. Georgia is a powerful symbol of freedom. No one but Georgia can choose Georgia's future. No third country has a veto on Georgia's NATO membership. Upholding the sovereignty and territorial integrity of independent states is in your interests, it's in Europe's interests, and it's in America's interests. This summer marks the 10th anniversary of NATO's Bucharest Declaration that Georgia will become a member of NATO. The alliance remains firmly behind this declaration, which has been reinforced in every summit communique since 2008. President Trump stands by the 2008 Bucharest Declaration and urges allies to uphold the commitment that they made at that time. This summer marks another anniversary. 10 years ago, Russia invaded Georgia. The United States unequivocally condemns Russia's occupation of Georgian soil. The Russian-occupied territories of Abkhazia and South Ossetia are Georgia. The United States supports Georgia's independence, your sovereignty, and territorial integrity within your internationally recognized borders. We expect the Russian Federation to fulfill all of its obligations under the 2008 ceasefire agreement. We call on Moscow to withdraw its forces to pre-conflict positions, to drop its recognition of the Georgian regions of Abkhazia and South Ossetia as independent states, and to provide free access for humanitarian assistance to those regions. We commend the Georgian government's efforts to find a way forward. Most recently, you launched a peace initiative to engage citizens in Abkhazia and South Ossetia. Only through continued outreach and communication will Georgia strengthen people-to-people ties with those regions. The Russian Federation continues its destabilizing activities in Europe. Most recently, it launched a nerve agent attack in the United Kingdom. NATO sent a strong message that it will not let this aggression go unanswered. We want dialogue with Russia. The door is open, and the choice is Moscow's. Until Russia chooses peace, we will resist its pressure wherever we find it. Countering Russia's malign influence in Europe requires Western unity. We must work together to expose and counter Russian interference in our democratic institutions and societies. There is no country more aware than Georgia of the Russian threat and the need for a long-term strategy to counter it. Georgia's strength in the face of this threat is remarkable, and it's an inspiration to all of us. You live in a very tough neighborhood. You occupy a strategic and civilizational frontier, and yet you have continually chosen the West. I want to recall the familiar words of your former Prime Minister, Zvanya, in his closing remarks to the Council of Europe Parliamentary Assembly in 1999. I am Georgian, therefore I am European. Those words inspire us all. You continue to make headway in institutional reform, hard work that strengthens your bonds with the West. You're strengthening democracy, stimulating investment, and creating better lives for all Georgians. Georgia has established its democratic credentials as a leader in this region.
As you approach the 100th year of independence, you have an opportunity to build upon that work. We are encouraged by the plans of the by the Georgian government and parliament to strengthen judicial independence and accountability. We urge the government not only to pass reforms, but to implement them. Under the capable leadership of Prime Minister Kviri, Georgia has experienced strong economic growth and job creation. I applaud the Prime Minister and his 4-point plan for growth and look forward to supporting his team through robust economic engagement and assistance programs. The Georgian government is working to transform its defense institutions and military forces, working side by side with the U.S. Department of Defense to become fully interoperable with NATO forces and improve Georgia's ability to defend itself. We support Georgia's commitment to a strong and modern military and commend its dedication of 2.2% of GDP to defense spending. You have shown commitment not only to Georgia's own defense, but to global security. The alliance depends upon strong, resilient partners like Georgia to safeguard our common security interests around the world. Year in and year out, Georgia has made valuable contributions to the alliance, including in Afghanistan and as part of NATO response force. I have to say, as an aside, I have spoken with American military officers and soldiers, and I know the very high regard with which they hold their Georgian counterparts. On a per capita basis, Georgia has contributed more troops to Afghanistan than any other country. 32 Georgian soldiers have paid the ultimate sacrifice there. The American Republic recognizes and honors those brave individuals. On Georgian Army Day, we thank their families for the high price they have paid for your freedom and for ours. Georgia also contributes to our shared security interests in the Black Sea region. We appreciate Georgia's proposals for deepening practical cooperation and political dialogue in this region. We look forward to enhancing our cooperation and strengthening our common security in this part of the world. A strong national defense is the cornerstone of deterrence. It is essential to the preservation of Georgia's integrity and sovereignty. Through its partnership with NATO, Georgia has the tools to improve its defense capacity, its institutions, and its interoperability with the alliance. The stronger you are, the stronger the West is. In all of these areas, the United States supports Georgia. We have stood with you for a quarter century now. Our partnership is strong. On the 10th anniversary of an act of aggression, I celebrate the 100th anniversary of your independence. Long live Georgia, and long live the U.S.-Georgian friendship. Thank you. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწეს სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ელჩს ბატონ თაჯანილდემს. Mr. President, the Speaker of the Parliament, Mr. Prime Minister, Mr. Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor and pleasure for me to be here in Tbilisi at the Public Diplomacy Forum, which provides us a very good opportunity to share our best practices and exchange views on critical issues. We are glad that with the support of NATO's Public Diplomacy's division, the forum has become an annual meeting of regional appeal, and we do hope that it will continue offering a platform for not only practitioners but also policy makers. And we all know that we are confronted with a number of challenges like propaganda, disinformation, and Georgia is one country which is being targeted directly with all these challenges. With my presence here today, I convey a straightforward message that reflects the views of the allied nations and of NATO as a whole, especially in the aftermath of NATO's Foreign Ministers meeting, which took place a few days ago, and their endorsement of the report on NATO's open door policy. The allies unanimously
supports Georgia's aspiration to join NATO, and the ministers recognized and valued the strong public support for that aspiration. They also welcome the positive trend of reforms and democratic transformation in Georgia, and they reiterated their support to the territorial integrity and sovereignty of Georgia within its international recognized borders. I would also like to underline our common efforts to shape a better security environment in the region, to commend Georgia for its contribution to NATO operations, and reiterate that we remain committed to our common endeavor for more NATO in Georgia and more Georgia in NATO. Over several years, we have developed a very strong partnership and friendship. Georgia's contribution to our shared security, with the participation of the biggest number of troops among partners to NATO operations, is the best example of our bond. Let me briefly share with you the priorities of the upcoming Brussels summit meeting. In fact, the foreign ministers meeting provided a very good preparatory work for this summit meeting, and we are excited that the summit meeting will take place in the new headquarters building of NATO. Right now we are in the process of moving from the historical venue which served us as a house for the past 50 years. The Brussels summit will build on the implementation of the decisions taken in Wales and Warsaw summit meetings, where much has already been achieved in this respect. For Brussels, we have identified 5 key themes. First, how to further enhance our deterrence and defense with stronger reinforcement and better readiness. Second, how to better project stability in our neighborhood, and this is essential in the fight against terrorism. Third, alliance modernization. The new command structure, further institutional adaptation, and the functional review of the NATO headquarters could form the main building blocks of a modernization deliverable. Fourth, NATO-EU cooperation. It is crucial that to maintain the momentum, the presidents of the European Union, President Tusk, President Juncker, and NATO Secretary General have agreed to sign a new joint declaration in the margins of the summit meeting. NATO-EU can be an important contribution to burden sharing if EU defense efforts are designed as a complement and not an alternative to NATO. And last but not least, our leaders will be talking on burden sharing. Fair burden sharing is the foundation for everything that we do at NATO. And we have made quite a progress on that, and we would like to see the progress achieved, because we have a lot to do on that front. Projecting stability will be a key priority for NATO in the months and years to come. We do hope that Georgia, being a partner with excellent operational experiences, would be ready to assist to the implementation of this important policy priority. Needless to say that Georgia also plays a key role in the security of the Black Sea region. The Black Sea is of strategic importance to the alliance as a whole. In response to Russia's buildup in the Black Sea,
we are increasing NATO's presence in the region. We are stepping up our dialogue with partners bordering the Black Sea, including Georgia. And Georgia continues to contribute to our assessment of security challenges in the Black Sea region. This helps to increase our situational awareness and makes the Black Sea safer for all who operate in it. Let me conclude by saying that it is our deep belief that by advancing reform at home, intensifying practical cooperation with NATO and the European Union, and dealing pragmatically with all the challenges that it confronts, Georgia will improve its prospects for full Euro-Atlantic and European integration. This meeting will certainly provide us with an opportunity to go into the details of these subjects during the 2 days that participants will be spending time. And I know that public diplomacy events have been quite intensive during the NATO days, and Public Diplomacy Forum is one very important highlight of it, and I would like to express my best wishes for a successful deliberation during this forum. Thank you once again. ძვირფასო სტუმრებო, ვაცხადებთ 5 წუთიან შესვენებას სესიის დაწყებამდე და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
we contributed but to. let's talk ერთი. Yeah.
Well, good morning. My name's Nick Gowing, and my job is to make sure that the next 45 minutes, it'll be a little less than in the program because we're running a bit behind, is productive. Now, we've heard opening remarks from both the Vice Prime Minister and also from the Ambassador, from the Assistant Secretary General. So with their agreement, we're not going to have any fixed remarks. And I'd like you to think of this as a conversation, a discussion involving you, because many of you will have questions as well. There are 4 microphones out there. Who's holding the microphones, please? I haven't met you. Who's got the microphones? Good. I want you to be very active, assuming everyone here wants to be active as well. So, see it in that spirit. How many of you would like to enter the discussion pretty quickly? Good. 1 down here. Anyone else? Because I can ask all the questions if you want. Good. 2, 3, 4. Fine. Okay. Good. We've stimulated them anyway. What I would like to do, first of all, let's get the microphone down here, please, to the first. And who is the second person in the corner over there? Who had his hand up over there? Lovely. Okay, good. The microphone will come to you. Ambassador, can I come to you just one thing which I'd like clarification on? When you talked about the 5 principles of the Brussels summit, which were agreed by the foreign ministers in Brussels a couple of days ago, you made a point of saying projecting stability. Projecting stability. How much is that stability now, in NATO's view, under threat? Well, first of all, I was trying to enumerate the main themes of the summit meeting, and projecting stability beyond NATO's borders would be one important theme. We are confronted with a number of challenges, from terrorism to migration to instability in different parts of NATO's neighborhood. And it would be essential for NATO to engage with partners to help them build their capacity, strengthen them, so that they are strong enough in dealing with different threats and challenges. If they are strong in dealing with these threats, then NATO member states would be safer and secure. It is always better to invest for the local forces to have the necessary capacity in dealing with these threats and challenges. And that's why, for instance, in the theme projecting stability, one important question that the leaders would be addressing is to launch our training mission in Iraq, so that we help Iraqis to have the instructors training many people in countering terrorism, in having proper defense and security structures, which would help them to have the necessary means to deal with these challenges. And just to be clear, Vice Prime Minister, I mean, the kind of language you used, covert anti-NATO campaign, stimulating nihilism, trying to interfere in the process here. How much do you believe in your government that there is a massive threat to stability, given that that's what the NATO summit in mid-July is going to be about, creating and projecting that stability as part of the 5 points? Thank you. Yes, this is the major question, because we see that stability is under threat, and it has been under threat for last years. Is it getting worse? It is getting worse, I think, because we've seen the processes starting in Georgia from the occupation of Georgian territories in 2008, and continuing it in Ukraine, in Crimea in 2014, and then, thus creating big instability and insecurity on the Black Sea. So the NATO's response to project stability and to do more to ensure stability on the Black Sea and on the eastern flank is really very much needed. Therefore, Georgia has started contributing to it as much as we can.
That's why we are ready, and we express readiness to contribute to Black Sea security with all our resources, being today an enhanced opportunity partner, not an ally yet, but we are ready to contribute as much as alliance gives us an opportunity to contribute to that security, because we want to have the Black Sea a sea of stability, sea of development, sea of prosperity, sea of communications and connections. It is vitally important for Georgia. It is existentially important for us. And I have to mention, you talked about disinformation, about covert actions. This is one of the major threats, because we see this military presence of Russia, but we see also increased hybrid tactics. That's why we need to be very cautious. We need to be working together in order to find ways how to counter those threats in a peaceful way and how to ensure the stability. And Ambassador, before I go to the floor, is there a feeling in Brussels and also in Mons at SHAPE that there's a danger of being caught out again, like in 2008, like in 2014 in Ukraine? Well, I think the lessons of the past guide us in strengthening our deterrence and defense. And I must say that from Wales to Warsaw and from Warsaw Summit up till now, there has been quite progress achieved in strengthening deterrence and defense of NATO. We have tripled the size of NATO response force. We have created VJTF, the very high-level task force, which can be mobilized within a very short period. We have already made enhanced forward presence, the battle groups, fully operational. We have also put in place the tailored forward presence in Southeast. There is a Romanian multinational brigade, and we are focusing more on Black Sea security. But of course, it's not just about the kinetic stuff, is it? It's about it's about the intent of your adversary, and the adversary has other ways of doing things now which don't involve hardware. What we have seen is that, as Minister referred to, hybrid has become an important area that we need also to strengthen our capacity. And this is what we are doing by having the necessary capabilities in, let us say, for disinformation and propaganda, to have a capability to better analyze and assess the information space. I remember one foreign minister saying to me 3 years ago, NATO is nowhere on this at the moment. Is NATO somewhere now? Well, I can say that we are making quite a tangible progress, not only as NATO as an organization, with our individual member states, allies, because Article 3 of the Washington Treaty talks about resilience, and resilience is so important. We have to first make sure that our national capabilities are in place, but also we need to see that this is a common challenge for both NATO and the European Union, and we are making progress in cooperating between the two organizations in facing the challenges of hybrid. And Vice Prime Minister, do you think that's making an impact in the region? Is NATO taken seriously on that? Because it's easy talking about it, but an adversary can work out whether actually it's being taken seriously enough. Yeah, I think the last actions of NATO is oriented on finding ways how to counter these hybrid threats. Actually, in Georgia also, the STRATCOM capacities, strategic communication capacities, are developed during last 2 or 3 years with the help of NATO as well as the EU. We are cooperating very actively with NATO headquarters as well as the alliance, members of the alliance. And we are working with the EU relevant
organizations like East Stratcom, and we have created also the relevant structures inside the country. In the foreign ministry, for instance, we have created a unit 2 years ago of Stratcom, which is part of a political department. Now we have created an independent department, so we are strengthening the role of Stratcom with the Ministry of Foreign Affairs. But it's not only about the Ministry of Foreign Affairs. We are strengthening Stratcom in the Ministry of Defense with the help of the SNGP also. It is part of the substantial Georgia NATO package, strengthening the strategic communication capacities of Georgia. So I think during last 2 years especially, we found new ways how to work together and how to be in a right position to react to the Right, let's threats. tease out some more ideas. Who's got the microphone? You've got the microphone. No political speeches, please. We want questions and discussion. Yes, thank you. I'm Georgi Oniani from Transparency International, Georgia. Thank you very much for your remarks. My question is pretty simple and straightforward. As Minister mentioned, those threats which are around Georgia, for us they are really existential. And I mean, for somewhere in Brussels, in Europe, this might be just hybrid threats and something like a little bit more vague. But for us, they are really existential. We have Russian troops less than 50 kilometers from where we're sitting now. So my question goes to you, Ambassador. What else Russia has to do for NATO, for EU capitals to understand that Georgia really needs to be in NATO and be closer to the European Union? Is there an appreciation that this is an existential threat to Georgia? Absolutely. We have a very good understanding on that. But one thing you have to see is that the hybrid threats that you are feeling is no longer something academical or abstract that allies are seeing it. Because with the cyber dimension of hybrid, all countries, no matter where they are located, are feeling these threats and challenges. This is what we call malign influences, intervening in electoral processes, trying to create confusion in the minds of the publics, to divide societies. Therefore, it is well understood, and there is a continuous discussion on that. And we count on the active involvement, participation, and contributions of our partners like Georgia, who are on the front lines. Their sharing of lessons learned, best practice also adds to our capacity. And it is a two-way street in that respect. We recognize the aspirations of Georgia in integrating in European and Euro-Atlantic structures. And 2008 Bucharest Summit decision has been reaffirmed on different occasions. And we have every tool available to Georgia to make the necessary progress so that time comes for membership to happen. Vice Premier, do you think NATO realizes that this is an existential threat to Georgia? I think yes. NATO, I said in my speech that it stood and is continuing to be the strongest ally when it comes to our sovereignty and territorial integrity. But the word is existential. You know, it's and not just about existential that. because our existence today depends much on Georgia's Western integration. If we look into the history, and 100 years actually ago, Georgia was on a right path. Started as a European democracy and was working on in its integration path with Europe. But unfortunately, it ended as it ended. In 3 years, we were invaded by Russian Soviet army, and
that existence of Georgian democracy was seized at that moment. So I think in this moment and now we are facing quite similar challenges. Georgia is striving to become a real European democracy, to be really integrated with Europe, with the West, to which we belong to the civilization we belong to. And it is again an existential threat. And I think there is a real understanding of that now in the West and in Europe. So I think that every action which is taken by the alliance and by the members of the alliance is directed to finding ways how to strengthen Georgia's sovereignty and how to strengthen Georgia's independence. It is reflected, as it was said, through practical support to Georgia, and we highly value the contributions which we are getting and support and assistance we are getting from the alliance and from the members of the alliance. Each and every member of the alliance is contributing to Georgia's defense and security through SNGP package, through the presence in Georgia, helping Georgian democracy, helping Georgian economic development. So these are all also very important, critical for our existential development. But I think we are together also building a political momentum for Georgia's membership. Thank you. Who's got the microphone there? The microphone. And who else would like to come in, please? Can we move the microphone across, please? And who's got... Keep the microphone if it comes to you. Don't hand it over. And a microphone here for the next lady, please. Please, yes. Thank you. Minister, quick question. Do you want to introduce yourself? I'm Georgi Kandelaki, MP with European Georgia. In March, speakers of parliaments of the Baltic states, Poland and Ukraine signed a joint letter appealing to EU member states on Nord Stream 2 and urging them to view Nord Stream 2 in the wider context. And it is my knowledge that the Georgian side refused to sign that letter. And if you could give us explanation on reasons. And also in January, President of Ukraine proposed to the Georgian government to work together so that Georgia and Ukraine would be featured in a package in future international sanctions on Russia. The reaction to that was rather cold from the Georgian side, but in any case, could you please update us what work has been undertaken in that direction? Thank you. So Nord Stream and sanctions. But sanctions, can you just specify about what kind of sanctions we're talking about? Well, according to the President of Ukraine, his proposal, as I understood, meant that Georgia and Ukraine should work together so that in the future sanctions that will be introduced, and some of these packages were already introduced upon Russia, Russia's actions in Georgia and Ukraine would be featured as reasons for those sanctions. That was the proposal of the Ukrainian president. But the question is, what work has been carried out since January together with Ukraine in that regard? First of all, with regards the energy supplies to European Union, Georgia plays, I think, very important role in energy diversification of the European Union. We are a strategic corridor for the delivery of energy resources. But the question was about that letter. The letter, I'm not aware about what letter we are speaking about, but when it comes to energy issues, our position is very clear. Georgia will continue acting as a reliable source for energy diversification, and we will continue investing in relevant policies which will help European Union to diversify its energy resources. Will be with cooperation with partners, with allies, with the European Union, or with regional countries. Our policy is directed towards the diversification of energy, helping the energy diversification of the European market, which is also a strategic interest of Georgia, because it is also a geopolitical role of Georgia.
So therefore, I'm not aware about particular letter, but our approach and our policy with regards energy issues of European Union is very clear. We are we became last year a member of Energy Community, and we are an active contributor to energy policy of the European Union. When it comes to the sanctions, I think Georgia, with the cooperation with its partners, has achieved a lot during last years, which is actually very significant development compared to the years after 2008, when there were no reaction and there were not even sanctions, but there was not enough even political reaction towards Russian actions with regard to Georgia. But during the last 2 years, actually, we managed to, first time, include in the with our active work with the Congress, U.S. Congress, to put the language about the sanctions in the Appropriations Act. That means that U.S. government will not finance any country which will have any relations with the de facto authorities or occupied regions, which was a really very important political development. We are working also with the European countries and Parliament of the European Union to find ways how to ensure their relevant reaction to the threats and aggression coming from Russia. So it's not easy in these circumstances to work on the sanctions, but we are trying to, consolidate the response of the West towards the Russian aggression as much as possible in today's circumstances. And Ambassador, just on that point, I'll come to you in a moment, just on that point about Nord Stream and energy supplies, obviously you're ASG for public diplomacy, but the issue of guarantee and the strategic need to maintain energy supplies moving westwards, how much of that is now much higher up the agenda of NATO? First of all, we have to see it from different angles. But first, when we talk about the mobility of NATO forces, we also depend on energy resources and to make sure that our forces are capable in reaching to wherever places they are needed. So it is one aspect that relates to our operational capability and reinforcement and readiness of the alliance. But insofar as sanctions and the project itself, NATO is not the organization to go into the details of Nord Stream or any other energy project in that respect. Thank you. The microphone to the gentleman there, but I'm coming here first. Very much. Turkish ambassador in Tbilisi. Is this okay? Yeah. Keep going. My question is actually to the Minister, Vice Prime Minister. So do you think if the disappointment of the Georgian public in case of a non-development in the NATO relations, because there are expectations in the society, and rightful expectations, we must say, and there are promises that has been given, and they should be fulfilled. But from my own country's in other fora experiences, we know that this expectation management is absolutely very important, because there's always a backlash and actually is being employed and can be exploited by those counter-narratives, this counter-NATO propaganda. So what do you think the NATO should do to ensure that such a backlash does not occur here? Thank you. Do you think, in other words, there's a danger of you losing the battle on public information?
wasn't the question. I know, but I'm adding it. I'm adding. On the question, there is a very simple answer. NATO has to accept us as members. So that is the answer to that. When it comes to the managing the expectations, definitely the strategic communication is about managing the expectations, not letting people be frustrated from the process. But it's not just about telling them that we need to wait for something which will come and then bring benefits only to Georgia. We are explaining to our population that the process, the integration process, has already brought benefits to Georgia, and it is true. These are facts. How Georgian defense and security is strengthening, our economy is growing, our democracy is developing, and all these are having very specific deliverables and results for our people. So this is what we are trying to explain, trying not to exaggerate and actually have the high expectations which are not realistic, and not to feed with populistic promises, but to explain the process as much as we can. And the Georgian public is quite knowledgeable, is wise, and assesses the situation, I think, quite realistically. And I traveled a lot during these NATO days to the regions, and I saw how public is aware of the benefits as well as challenges, and how they are supportive to the government of Georgia, which is very pragmatic, which is not populistic at all when talking about issues which can be, in populistic terms, beneficial, but actually we are not trying to gain points out of that. We are trying to be actually very measured and pragmatic in our approaches to make sure that this support is based on knowledge, based on understanding, and everyone follows the process we are taking. Ambassador, I'm picking up the Turkish ambassador's point. Perception management, that's what you're in the business of in public diplomacy. Is there a danger, which is pretty implicit in the ambassador's question? Well, I can subscribe to what Ambassador has said. Also, since she referred to Turkey's own experience within the European Union. Therefore, the public narrative and the way it is communicated to publics is very important. But I think in the case of Georgia's aspirations to join NATO, we have a good story to tell. In 2008, at the summit meeting, a decision was made that Georgia, when meeting the requirements, could become a member. And since then, we have created a number of tools. Of course, we have had NATO-Georgia Commission. We have the annual national program. We have the substantial NATO-Georgia package, which was adopted at Warsaw Summit meeting. Georgia is an enhanced opportunities partner. Georgia is participating in all operations and missions, first and foremost with a strong contingent participating NATO's Resolute Support Mission in Afghanistan with 870 soldiers. They are also supporting all kinds of activities you may think of. And our engagement in Black Sea security is tangible, and we want to enhance it. But so I think if I can reinterpret what the ambassador was saying, there is always a danger. You can have all these campaigns, all these very significant developments, but the word she used was perception management. Yes. In other words, the public doesn't maybe agree. And what we are seeing in many countries now is a pushback by the public against those in power.
for not having really delivered on what they said they were delivering. Is there a danger here? I fully agree that there should be a proper expectation management, and I very much welcome what the Minister has just said. In this critical process, governments should try to be away from populism, because when these issues are used to score points, then the expectations could unnecessarily be heightened, and then we may face up with deep frustrations when these expectations are not met. But from the Minister's explanations, I feel confident that public is being informed about where we stand, how the process is ongoing, and with the perspective that Georgia has for its aspirations to join NATO. Good. Okay, let's go there. Who else would like to come in, please? And the microphone to the gentleman there. I got it. Thank you. Giga Bukiria from the Parliament, European Georgia Opposition Party. Two short questions. One is a follow-up question to my colleague's question. So it's unfortunate you didn't know, Minister, about this letter. But what's your position? What's Georgian government's position on Nord Stream 2? Surely you do have a position about either the problem or not, from our point of view for European security, for our national interest. And second is about the hybrid warfare. It was mentioned, of course, the hard security challenges and security threat from Russia is a top security threat for Georgia, but you would agree with me that they are acting within our own country to undermine our institutions, undermine our pro-Western consensus in society, in political life. What do you think is a major threat inside country, which Russians are using? What are the narratives they are pushing? Are they pushing identity politics, like this recent initiative on protecting religious sensitivities? You know the initiative, Minister. What's your position on that? Minister. Thank you. First of all, on our position with regards Nord Stream 2 or any other projects, I have to say that we are fully in line with the EU energy policy, which is oriented on diversification without politicization. So if the project is not about politics and it serves the interests of the energy security and energy diversification, that project should be developed. So it is up to the EU and European member states to make sure that any project which is under the development is not a project which creates serious security threats and makes it a political decision. There is a real corridor existing here in Georgia and going via and through Georgia, which is about delivering less politicized and actually less politicized energy and ensuring more opportunities. So I believe it is it's up to EU to decide what kind of decision to take, but as a participant, quite active contributor to the EU energy policy, we, Georgia, definitely would welcome the decisions which will serve the energy security of the European Union without politicization. Thank you. And then one more, please, after that. Who else might have a hand up? Over there, the microphone there, please. Alex Petriashvili, Business Media Georgia and Forbes Georgia. Let me get back from Nordic waters to Black Sea waters, and my question goes to Ambassador. You mentioned several times about Black Sea security and Georgia's involvement. Could you specify what Georgia can expect? It can be something like NATO-Georgia Training Center, which was agreed in Wales and then implemented by NATO in Georgia. And my question also goes to the Minister Janelize. Prime Minister was very optimistic regarding last night meeting with Assistant Secretary Wes Mitchell. And he mentioned in the context of the NATO summit, could you give us some details? What is possible, whatever is possible? What was the ground for the optimism, and can we expect something
very special in Brussels. Thank you. Could you give me headline answers, because I want to get another question in. First of all, Ambassador. Well, I referred to Black Sea security a couple of times, and I think it is important then that we have a focused approach to Black Sea, and this is what the alliance is doing in all maritime areas. We try to sharpen our capability to deal with different challenges and threats, and we know the increasing presence and military presence of Russia, and we need to also have proper presence from NATO side. And Georgia, being a littoral state of Black Sea, can bring a good experience knowledge base to the table when we have a proper dialogue with Georgia. At the same time, we may have proper engagement in terms of those areas of expertise that you referred to. And also, with our naval presence, there could be port visits, for instance, which may contribute to a joint analysis and appreciation of how things are shaping up in this critical geography. Thank you. Vice Prime Minister. Yeah, and I will start answering the second question of Mr. Bulgaria. It was about the Russian activities, hybrid and covert actions here, using the disinformation and anti-Western propaganda. Actually, it is more visible in the social networks today, and this is the one of the biggest challenges now we are facing. They are using trolls and other instruments which are quite known to everyone today, unfortunately, to somehow escalate the radical discussions in the social network. In Georgia, actually, Facebook is very popular, and we see that there are big discussions going on in Facebook in particular, and you see that, for instance, disinformation and information which is not true appearing, and then, you know, discussions escalating with the help of trolls. Are you having discussions with Facebook about fake accounts? Actually, given what Mr. Zuckerberg said in the US Senate 2 weeks ago? I think what he said and what general approach of Facebook and also Google and other internet operators are today is very important. It should be a fact-check based, and there should be mechanisms, also automated mechanisms. Are they waking up to it? I think they are. They are elaborating the relevant online mechanisms for fact-checking and also eliminating the disinformation. But so to be clear, do you have a dialogue with them? Yes, we had some discussions. We had I personally had discussions with a specific company of Google working on that direction. I personally, or we didn't have yet talk with Facebook, but definitely we follow the policies and the development of their policies, which will be used then also here in Georgia. I think countering this disinformation in social network is one of the biggest challenges. The second, I think the narrative itself, it was about what kind of narrative is there. It is definitely about against the values, Western values. It is so-called nationalism, which is linked with populism. So we see radical groups here spreading different kind of information, which is not true, and binding it with so-called Georgian traditions, which is not also true, because our traditions and our culture is Western culture based on Western civilization, based on tolerance, based on acceptance, and based on the democracy.
But based that on other human question, rights, if I may, the other question about what West Mitchell... Yeah, and the other question about the U.S.-Georgia relations. First of all, we had a very strong year of cooperation in 2017. I think this year, the 2017 was the most successful year in bilateral relations with the United States in terms of results, not only political support expressed, but in terms of results, practical results. Was it in defense and security? Was it legislative decisions, including sanctions, or the other areas? Therefore, we are considering all the statements coming from the United States not as just statements, but also statements leading to actions. What we also heard yesterday from Wes was that US is really motivated to drive our integration process forward, to do more in our bilateral relations, will it be on the economy or security side. So, and we are convinced that our relations will be brought to a new level in the coming years. Now, Ambassador, because I'm being asked if we can wind up. Ambassador, you wanted to come in particularly on that last point. Well, it was more on strategic communications. I'm quite heartened by what the Vice President, Vice Prime Minister has said. Strategic communications is part of the substantial NATO-Georgia package, and there has been quite a progress. When dealing with disinformation and propaganda, we should not only focus on how we debunk the myths disseminated by disinformation and propaganda, but rather to have a robust communication activity so that our good story features in the information space with all the truth, because we cannot counter propaganda with propaganda, since we cherish and uphold values, but at the same time we need to have a cross-government communications activity and stratcom in order to be able for publics to understand how the progress is, what is the real story, so that they can identify the fake news or distortion of truth easily. Thank you. I'm just going to add one personal comment as I wind this up, but this is not unique to Georgia. Everyone's experiencing this at the moment. If you look at yesterday's Sunday Times in London, there's research from Swansea University that 6,500 trolls were getting involved in the British election last year and helping Jeremy Corbyn and helping to destroy Theresa May. It was pretty evident that something was going on, but there wasn't the evidence. Now they've got the evidence digging back into the digital elements of it. So it's not unique to Georgia. It's now a massive phenomenon, and something like in the United Kingdom, where the Electoral Commission has to get involved to work out how much the political process is being distorted. So it's a massive issue, not just for NATO, but for every nation state. So can I thank you both very much indeed. We've moved the debate forward, but remember that the next session is about public diplomacy in the information age, picking up many of these points we've made in the last 50 minutes up here on the platform. Thank you both. Thank you.